এটাতে খুবই অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়, তেমন বেশি বিদ্যুৎ এটাতে প্রয়োজন নেই, অল্প বিদ্যুতে এটা সম্পূর্ণভাবে কাজ করে। তো যাক, এটার যে কাভার আছে আপনারা ইচ্ছা করলে অ্যাবোনাইট বোর্ড, যেটা ইলেকট্রিক দোকানে পাওয়া যায়, অ্যাবোনাইট বোর্ড এরকম কেটে বানাতে পারেন, অথবা ফাইবার গ্লাস পিসিবি দিয়েও বানাতে পারেন। আরেকটি এখানে যে টিপস আছে, সোল্ডারিং টিপস, এটি আপনারা যে 4RM ওয়্যারগুলো আছে, 4RM তার, সেখান থেকে একটি তার নিয়েই এই টিপসটি বানিয়ে নিতে পারবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিয়ে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।